سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. آخر هفتهتون بخیر. امروز روز به خصوصیه. میخوام با آقای ایوان کارمایکل مصاحبه کنم. آقای ایوان کارمایکل یکی از بهترین سوشال میدیا مارکترهای دنیا هستند. توی یوتیوب ایشون 2.6 میلیون فالوور دارن. خودتون حتما میدونید که کار تو یوتیوب چقدر سخته، چقدر سخت‌تر از اینستاگرامه و کسی که بتونه 2 میلیون سابسکرایبر توی یوتیوب داشته باشه خیلی کار بزرگی کرده و فردیه که کل دنیا میشناسنش. اخیراً یک کتابی نوشته به نام Built to Serve. اگه بخوام کتابشو معنا کنم میشه ساخته شده برای خدمت. منظور از این کتاب اینه که افراد، مردم توی دنیا آفریده شدن به هدف خدمت کردن به دیگران. یکی از دلایلی که افراد حال دلشون خوب نیست اینه که نمیتونن به دیگران خدمت کنن یا اگر میتونن نمیکنن. یعنی کمک کردن به دیگران حال افراد رو خوب میکنه. سلام به همه کسایی که به ما اضافه شدن. تا حدوداً چند دقیقه دیگه آقای ایوان کارمایکل به ما اضافه میشه و در مورد پیدا کردن هدف در زندگی با ایشون به گفتگو خواهم پرداخت. خیلی ممنون که حمایت میکنین. سلام. Hello. I can see that people from different parts of the world are joining our live. This is a pleasure of mine to host people from different nationalities. Hello everyone. Today we don't have interpretation. I cannot translate at the same time because I could just take 25 minutes from valuable time of Yvonne Carmichael. That's why I cannot translate simultaneously. من گفتم که امروز چون من تنها تونستم 25 دقیقه از آقای ایوان کارمایکل وقت بگیرم، ترجمه همزمان نخواهیم داشت، ولی لطفاً تا آخر لایو باقی بمونین چون خیلی بده که تو لایو ما کسی نباشه. به کسانی که تا آخر لایو با ما باشن یک هدیه من قراره بدم، هدیه ارزشمندیه، رایگانه، و اینکه ویدیوی این لایو که به صورت حالا زیرنویس شده قرار خواهد گرفت به این دوستان ویدیوها رو خواهم داد. آقای ایوان کارمایکل ریکوست دادن. چقدر آن تایم کیف میکنم من. خب Hello Evan. Oh, what's happening? How are you? Good, how are you, man? I'm fine, thank you. It's my pleasure to talk to you. It's unbelievable and I'm really happy. I'm super excited. It's happening. We're here. This is great. And you know, I didn't understand what you were talking about, but I mean, the audience looks amazing and energetic, and it's great to be here. Thank you. Let me turn off the comments and then we start our interview. Evan, I remember when I first learned how to listen in English, I followed your YouTube videos and I learned many things from you, and it had a really huge influence on me. Wow. Unfortunately, your book Built to Serve is not yet translated in Persian, so many followers who are following us, around 200 people, I believe that they haven't read your book yet. I hope it gets translated soon and they find the opportunity to read your book. I read it. It was amazing. I could find the purpose of my life. It was super amazing. Thank you for that, Evan. I appreciate that, man. And my mother was an immigrant. I'm in Canada, and she was an immigrant. She came to Canada, and she didn't speak any English either. And she learned English by watching TV shows, and that's how she kind of picked up the language. And so it's great to hear that, you know, your story as well as so many other people who are learning English by watching my videos. It's like this full circle moment. It wasn't, you know, why I started the channel to teach English, but it's amazing to see how many people are learning how to grow and build and get better, and also picking up the language as well. I think it's just always so much easier to learn when you're interested in the topic versus from, you know, the textbook that you're trying to
read and memorize from. So cool. I appreciate the story, and it's great to be here, man. This is awesome. Thank you, thank you. Evan, my purpose in this page, in this Instagram page, is to serve my followers so that I prioritize their questions. My first question, Evan, some days ago, I posted a content about your book, and the last slide of the content was a question. The question was, what's your purpose in your life? I had many comments, and to my surprise, many people didn't know what purpose is. And those who commented, for example, they wrote, I want to buy a Lamborghini, I want to buy a big mansion, and those things. Right. And it was really, really, it made me melancholic, It made me very sad. And this is my question. First of all, I want you to say what purpose is and what is the difference between purpose and goal? Sure. So your purpose comes from your pain. So whatever you struggled the most with as a human is the thing that you want to help other people through. So for people watching, think about, when did you struggle the most? When did you feel the worst? When did you feel, not physical pain, not like you broke your arm or something, emotional pain? When did you feel worthless as a person? That moment when you're by yourself and you just feel like life is over and everything sucks. That. Understand that you've grown since then. Life may not be perfect, but you're a lot better than you used to be. You're a lot happier than you used to be. There's many people, millions of people, who currently are who you used to be. Millions of people who currently are struggling with the thing that you used to struggle with. And your purpose is to help them not suffer as much, help them not struggle as much. And this is a universal thing. This is a human thing. I'm in Canada, we're basically across the world from each other, and it's something everybody struggles with, because you want to help, you want to serve. Helping other people is hardwired into your brain. It hits the same part of your brain as having food and having sex. So you want to help. If you're not happy right now, it's because you're not serving. Either the world, a big mission, like you and I, we have a big mission, or just the 25 kind of closest people to you. But you want to serve and you want to help, and it's going to come from helping people who are exactly like who you used to be, and it's as simple as that, and that never gets old. You'll be 100 years old and still love helping people who are who you used to be. You don't need to go meditate on top of a mountain for 10 years or hire a business coach for $50,000 or something. You can figure it out. And so I wrote the book, Built to Serve, because I had the same question as you. So many people kept coming up and asking me this. I said, hey, this is not that big a deal. This is easy to actually find. We're just not taught it. Who's going to teach us this? We're not taught it in schools. We're not taught it by our parents. Think about your parents. You might love your parents. Hopefully you love your parents, maybe not. But anyway, did they live their purpose? Are your parents happy? Did your parents live your purpose? Do you think that your school teachers were living their purpose? And for too many people, it's no. And so we've just never been taught. We've never been taught. But now there's no excuse, right? Now we've got the internet. Now you can connect to whoever you want to connect to, learn from whoever you want to learn from. And so, I appreciate you having me on to talk to a more international audience than I'm usually used to, which is fantastic. And I want people to find their purpose and know it comes from your pain. Yes, very nice, very nice. You just said really great things, and the people who don't serve others are not happy, and happiness comes from serving others. And you said the school doesn't teach us how to find our purpose in our life, and those who are not happy are those who don't want, who didn't find their purpose. My second question, Evan, is that how can we find our purpose? For the first time, for example, you found the purpose of your life, your who, your how, and your why. And what did you do? Could you possibly elaborate on those steps to find the purpose, to find the core values, and then continue living a happy life? Yeah. So
So if you went through it, so I go through a 3-step process. Who, I, how. Who was the first step? So what did you end up with as your who? Well, can you please repeat your question? So what was your who? Like for you, what is your most important core value? Honesty. Perfect. So in the book, we go through who, why, how. These are the 3 steps. Who is your most important core value? You have to figure out who you are. If you feel like you're being pulled in a million directions, everybody's got a plan for your life and what you should do, and you don't know what you should do, it starts with figuring out your who. And so for him, it's honest. For you, it's honesty. That's great. That gives you a direction for life. So all of a sudden, you have to build a life and a business around honesty. So if you're going to hire a video editor for your business, that person needs to be really honest, or you're just not going to work well together. And listen, everybody appreciates honesty. There's nobody who says like, I don't care about honesty, but for you, it's extra special. It's extra important. And so you need to surround yourself with people who love honesty as well. Otherwise, it's going to cause a lot of friction. And when people are getting into relationships or people are hiring a team, they look at just what skill sets they can bring. So can you edit these videos? Okay, great. But the thing that keeps a relationship going is similar values. So you need the video editor who can't just video edit, but who is also very honest. And that's never going to get old. Like when you're 120 years old, you're still going to care about honesty. It's still important to you. But this is great because most people don't have that level of self-awareness. Most people, when you ask them, they don't know. And so I think it's one of the most important exercises you could ever do in your life, because now you are set for life. Like you love honesty forever. And that's how you see the world, which is amazing. And so I want everybody to find their thing. And by the way, it's always a positive thing. I've never heard, so mine is believe, yours is honesty. I've never had somebody's who be death, or anger or hatred. Like it's always something positive. I think people are good. At the core, we're good. We're in a lot of pain, so we do some stupid things sometimes, but I think we're good. So that's the first step, is figure out your who. And there's exercises in the book in there, or we can dive deeper here if you want. The next step is why. So who, why, how. So why is your purpose, and your purpose comes from your pain. So what we talked about earlier on this call, whatever the thing you struggled with the most is what you want to help other people not struggle with as much anymore. And then who, why, how. So how is, how did you get out of it? What did you do? You maybe tried a million different things, but only 2 or 3 things actually worked. When you find what actually worked for you, that then you can teach other people. You can teach other people how to do it so that they don't have to struggle as much as you did to get out of the hole that you were in. So for me, I was struggling in my first business. I felt worthless. I felt like a complete loser. I was making almost no money. And I learned from Bill Gates. I haven't met him, but I looked at his story. And I said, how did Bill Gates start Microsoft? I had a software company, so I looked at Microsoft. And I copied those strategies and applied it to my business. And we started to finally make money. We started to finally grow our business. And so what have I done now for the past 20 years is teach people how to model success, just like that. So what got me out of the hole? I tried a million different things. The thing that saved me was modeling somebody who had done it. So now I teach people how they can model success as well through my videos and everything else that I'm doing. So how you got out of the hole isn't random. It's teachable. And you can then teach other people so they don't have to struggle as much. So that's a quick overview. Who, why, how, that's the process. And I think it's really nice. Yeah. I really enjoyed it. That was really great and inspiring story. And you say that we have to bring in mind the moments we struggled much, and we have to, for example, find that helps us find our purpose, and we have to help others come out of those struggles we went through. That was really nice. My next question, Evan, is that how can we understand that the purpose we picked is correct, is true?
for example, maybe some people in their lives are following wrong purposes and they have wrong purpose. How can we understand that the purpose of our life is chosen correctly? You have to start by going back to the most painful moment of your life. Again, emotional pain. When did you feel the most? Review it. Yeah, like you got it. And this is hard for a lot of entrepreneurs and probably a lot of people who are following you, because your content is positive. Your content is trying to uplift people and inspire people and help them and learn and grow. That's what you're posting. And so it's hard for people to go back to the negative. I don't want to sit in the negative. I don't want to go back and review all of my most painful moments of my life. It's not a fun or even natural thing to do, right? If you're positive and trying to build and grow, we want to look for more positive things. That's why people found your channel. But it's important to go back, not to sit there and live there and feel negative or depressed, but to recognize this is the impact that I can have. There's so many people, right? There's millions of people right now who are currently feeling how you used to feel. And so it's going back to first finding that most painful moment. And then it starts, okay, how can I help? How can I serve? How can I try to find some of these people and inspire them or give them hope? And for everybody, it's different. You know, for you, you launched your Instagram page, you know. For me, I launched my YouTube channel and I'm writing books. For somebody else, maybe they create a product or they're creating a service, right? How you actually go off and execute it will be slightly different, but the goal is still, I want to help these people because that's who I used to be. Yeah, thank you. And I want to tell you my story. I was a literature student and my father was a worker. I was grown in a poor family. I was a literature student. I had to work at the same time. I had to study a lot of books. And it really bothered me because my reading speed was so low. And by learning reading skills, studying skills, I could manage to read more books, and at the same time I could work, and I could have my Instagram page, and I could grow it. So I decided to teach people how to read faster, and this is my story. Thank you, Evan. It was really great to hear to you. And if you agree, I go to another question of mine. Okay. I always say to people in my page, serve others. Some people come and say to me, I prefer to serve myself. I don't want to serve others. I prioritize myself and I want to serve my own identity. And what do you have to say to those people, Evan? I agree. I think the ultimate service to yourself is to serve others. So you mean that serving others is serving ourselves? Yeah, like when Can you elaborate more on this? When you help somebody, listen, helping somebody, you know, if you help somebody cross the street, or if you open the door for somebody, you'll feel a little moment of happiness. But if you can help somebody, like if you help somebody who's illiterate and doesn't feel like they can ever learn, or doesn't feel like they can, even doing this interview, if this was 5 years ago, you wouldn't have done it. You would have said, I can't do an interview in English on Instagram. That's crazy. I'm never going to do that. There's no way. But here you are, right? So if you see somebody else who's struggling with the same thing, and then you help them, you give them the courage, you give them the motivation, you tell them what to do, and you believe in them, that's going to make you feel amazing. That's serving yourself. And so let me split up happiness. And this addresses the Lamborghini question as well, right? Happiness is split into two. There's the momentary happiness, which is buying the Lamborghini, which is drinking that nice cup of tea or like whatever you're drinking there. What's on the glass, by the way? I'm curious. What's on the mug? What's the picture on the mug, on your mug? The picture on the mug is Mohammad Reza Shajarian, one of the most famous Iranian singers who demised 7 days ago. He was really famous, and after this live, I will send you one of his songs. I'm sure you will enjoy it. Cool. All the people in Iran love him. He's the role model in Iran, and I went to his funeral 3 days ago, and I bought this mug from next to his grave, and I will send you his music.
Cool. after this life, if you like it. I'm looking forward to it. So there's the momentary happiness, right? Of buying the Lamborghini, getting the new, the new clothes, eating that chocolate bar, whatever it is, right? That's momentary. And those are great. Like, I think those are great to have. It's instant pleasure, which is fine, but it doesn't last. Lots of people own Lamborghinis, and then it gets boring. Lots of people, you'll wear the clothes and then like, okay, I don't want to wear that one again. You get bored of it. Like, the moment is gone. And so you're constantly chasing like the next high that you can have. So that's like the instant pleasure, which is fine. And that can lead to moments of happiness. But if you want sustained, long-term, ongoing, deep happiness, it always comes from serving other people. It comes from you feeling like when you wake up today, you're going to create something that means something to somebody. We all, from Canada to Iran to everywhere in the world, we all want to feel like what we do matters. If you woke up and felt like, today, I'm going to make something that will touch somebody else's life, you're going to feel good. If you feel like today, doesn't matter. Like, nobody cares if I show up. Nobody cares if I create or don't create. Nobody cares if I get out of bed or not. You're not happy. Even if you have the Lamborghini, you're not happy. So it's just splitting up happiness into those two branches, the momentary instant, which is great. And there's nothing wrong with it. Like, go enjoy your amazing food and go enjoy your Lamborghini and go enjoy, the mugs and everything else that you want to have. But it has to be partnered up with the long, deep, sustaining happiness that comes by serving others. So if you actually, to answer that question, you want to serve yourself, great. It doesn't exist without serving others. Really nice, thank you. Evan, in your book, you tell that you are introvert. Yeah. And we have many introverts now watching us. And you're an introvert, but you launch your YouTube channel, you talk to people, you have millions of audience talking to people. What's your advice to those introverts watching us here? How could you manage to push through your fears and do such things? Yeah, so people don't believe me when I say I'm an introvert, but it's true. I am. It took me a long time to get comfortable in front of the camera. I struggled a lot. I felt not good enough. And I still am an introvert, by the way, right? I don't talk to people in the airplane. I don't like being the center of attention. I have no need to be famous. Like, it doesn't excite me. But the thing that helped me kind of get over it was, I want to serve. I want to help. And I struggled a lot with, okay, well, how can I be an introvert and still go and serve and help? That's the battle that I still face, every day. And what helps me is just thinking, don't be selfish. I've got a message that can help people, and that's what I'm trying to wake up every day and do. And if people want to judge me for it, or people, want to put me in a scary situation or whatever, it's like, okay, I'm here to serve. I'm here to help. Don't be selfish. This is like the voice in my own head that I tell myself. And then the other one is that being scared isn't a good enough reason. Most of the things we're scared about aren't life-threatening, aren't going to cause us physical harm. Like, if you're afraid to jump from a helicopter with no parachute, good. That's a good fear. Don't do that. That's stupid. But most of the things we're afraid of are going live on Instagram and talking in English. We're afraid of being of failing in front of other people. We're afraid of being judged. And that's not a good enough reason. At least for me. It's what I try to teach myself, that if I say that I'm scared, like scary, difficult, and hard are three what I call trigger words, that if I say that, if I type it, if I'm thinking it, that's not a good enough reason. I have to go off and do it. Just because you don't want to teach yourself that you're scared and then you don't do it. You're scared and then you play small. You're scared and then you don't take action. You don't want to teach yourself that, because everything you want out of life is on the other side of the things you're afraid to do.
So if you're afraid, that means you have to do it. Really nice. Thank you. Thank you, Evan. That was great. And my last question, Evan. I know that you have a lot of things to do. Your time is so valuable. My question is this. This is my personal question. How do you plan your day? And what system do you follow to plan your day? And you have really good connection with people. I follow your Instagram page. You have many Instagram lives. You post videos on YouTube. You have your own video, your own interviews. Today I was watching your interview with Anthony Robbins. I think more than 50% of Iranian people know Anthony Robbins, and I watched your interview with him. I know you have a lot of things to do, and you do all of them. How do you plan your day? So I like doing different things on different days. I find that it's hard when you have to switch between different energies. So I start with my morning routine, but then every day I'm doing something slightly different. So we're doing this on a Thursday, at least for me. What time is it there for you? Is it Friday now, or are you still Thursday? No, still Thursday. It is a 6th Thursday. Yes. Yeah. Okay. You're Thursday. So it's still Thursday. Thursday I call my public-facing day. So it's the time I put my extrovert hat on, and I do interviews, and I do podcasts, and I do IG lives, and all day long. So it's 12:30 almost for me now. I started this morning doing interviews. Whatever, 10 more interviews coming up, and then I don't do interviews again until next Thursday. And so every day I do something different. So Monday is my mentoring day where I mentor my team. Tuesday is my YouTube day where I focus on my YouTube channels. Wednesday is my project day where it's totally open and I get to work on whatever project I want to. Thursday is interview day. Friday is CEO day where I work on my business instead of in. Saturday is my fun day with my family. And then Sunday is family admin day where we're doing like grocery shopping and cleaning up and that kind of stuff. And then it repeats again. Monday is mentoring day, and it just keeps going. And I find that when you're not switching tasks so much, like to jump from doing an interview to then writing a book, I find really, really difficult. So I try to stay in the same energy zone, and then I can just be focused on one thing and be a lot more productive. Thank you, everyone. Thanks for being with us. That was really enjoyable. That was my pleasure. It was really happy when I sent you a message and I said, let's have an Instagram live. You said, let's do it. And I became really happy. It was a really great experience for me. I promise that I spread your message, your word to people in Iran. We love you. We love you. We love every people who want to teach us things, and thanks for your mission, and many people believe you. Believe my words. And listen, what I've seen from traveling around the world, and then also now in COVID, chatting with people around the world, we're all different, but we're all much more similar than we are different. We all want to do great things. We all have big dreams and big ambitions and big goals. We all want to serve and help. We all want to find our purpose. And I'm just reminded of it again. We're a lot more similar than we are different. And I appreciate the time and the chance to connect with you and your audience. Thank you, Evan. Thank you. You're great. Have a great time. Have a great weekend. And that's not weekend in Canada. It is weekend in Iran. Have a good Thursday. You too. Thank you, man. Much love. You're welcome. Have a nice time. Bye. خب دوستان، ما با آقای کارمایکل تموم شد. خب چطور بود لایو دوستان؟ البته کسایی که انگلیسی بلد نبودن فکر کنم که خیلی متوجه نشدن که چه اتفاقی افتاد، چه چیزهایی رد و بدل شده، ولی قول میدم که تو این چند روزه زیرنویس‌دار بشه این ویدیو و بارگذاری بشه. کلی نکات خوب گفتن، کلی نکات جذاب گفتن در مورد پیدا کردن هدف توی زندگی، نکات ارزشمندی رو گفتن که خب حالا باید
کورولیوها و ارزش‌های زندگیمون رو پیدا کنیم، بعد هدف رو پیدا کنیم، بعد یک سیستم انتخاب کنیم برای انجام دادن کارها. و در کل خیلی اینترویو خوبی بود. اینکه ترجمه همزمان نداشتیم باعث شدش که من بتونم بیشتر سوال بپرسم، تایم بیشتری داشته باشیم و محتوای بهتری دریافت کنیم. خب گرفتن تایم از آقای ایوان کارمایکل کار راحتی نیست. خوب صحبت باید بشه و ایشون گزیده انتخاب میکنن کسانی که باید باشون لایو داشته باشن. و اینکه thank you people from different. خب دوستان از جای مختلف کامنت میذارن و باعث خوشحالیه که مخاطبینمون از کشورهای دیگه هی داره بیشتر و بیشتر میشه. خب میرسیم به هدیه لایو امشب. دوستان کسانی که توی این لایو بودن میتونن کلمه یادگیری رو توی دایرکت ارسال کنن. ما یک کارگاه آنلاین برگزار کردیم به نام وبینار یادگیری 100%. این وبینار یادگیری به شما آموزش میده که چطور یک مطلب رو 100% یاد بگیره. یعنی چه مراحلی رو باید طی کنید تا یادگیریتون 100%ی بشه. پس اگر میشه توی دایرکت اینستاگرام کلمه یادگیری رو برای من بفرستین، من لینک کارگاه یادگیری رو برای شما ارسال میکنم. کاملا رایگانه. مطمئنم که دوستی نوشته پول رو به عنوان هدف قرار نده. اصلا نمیدونم چه ربطی به این موضوع داشت، چون که این کارگاه رایگانه و هر کسی که بخواد میتونه اون رو دانلود کنه و ازش استفاده کنه. خیلی هم کارگاه خوبیه، واقعا کارگاه فوق‌العاده‌ایه. و اینکه اگر هر کسی خواست توی دوره کوچینگ مطالعه پلاس شرکت کنه، چون چند عدد از این پکیج هم باقی مونده، میتونه عدد 1 رو توی دایرکت اینستاگرام برای ما ارسال کنه. کسی که میخواد کارگاه رایگان رو دریافت کنه کلمه یادگیری رو ارسال کنه. با ارسال کلمه یادگیری من در اختیارشون قرار میدم. کسایی هم که دیر رسیدن اصلا نگران نباشن. چیز میکنم من این لایو رو با همین زبان انگلیسی اول آپلودش میکنم. کسایی که نبودن ببینن، اگر انگلیسی بلد بودن استفاده کنن. کسایی هم که انگلیسی بلد نبودن میتونن حالا منتظر فایل زیرنویس‌دار باشن. و یکی از اتفاقات جالبی که توی لایو امشب افتاد، آقای ایوان کارمایکل پرسیدن که عکس روی ما کیه، عکس این استاد کیه، که من بهشون گفتم که عکس استاد شجریانه که یکی از بهترین خواننده ها و آوازخوان ها در ایران هستن. روحشون شاد و یادشون گرامی. خیلی ممنونم که همیشه با من همراه بودین، همیشه حمایت کردین. مطمئنم کسایی تو این لایو بودن که انگلیسی بلد نبودن ولی به خاطر حمایت از این اتفاق تا انتهای این لایو همراهی کردن ما رو. خیلی برای من ارزشمنده. این حرکت های شما، این کاری که شما دارین انجام میدین برای حمایت از ما، باعث میشه که هر روز پیشرفتمون بیشتر بشه و این پیشرفت به صورت بازی برده. هم محتوای بهتری توی پیج قرار میگیره و هم میتونیم پیاممون رو به همه افراد منتقل کنیم. این روزا افراد خیلی ما رو به دوستاشون معرفی کردن، فالوورهای جدیدی جذب کردیم، کسانی که ما رو حمایت کردن. خیلی ممنونم که ما رو معرفی میکنین و خوشحالم که شما رو دارم. ما هر روز داریم بهتر از دیروز میشیم. هر روز داریم با افراد بزرگتری هماهنگ میکنیم که برای لایو با ما همراه باشن. با آقای برانتمنسفار شروع کردیم، با آقای نیریال رسیدیم که نیریال فوق‌العاده است. بعد ساسان حقیقی فرد لایو داشتیم که بی‌نظیر بود. خیلی
مورد استقبال قرار گرفت و این خبر رو بهتون بدم که به احتمال زیاد ما با آقای دکتر حقیقت یک کورس آموزشی تهیه کنیم و قول میدم که این کورس رایگان یا نزدیک به رایگان باشه. و اینکه و امروز هم با آقای ایوان کارمایکل لایو داشتیم که ایشون فوق‌العاده‌ان. سالها پیش من ایشون رو فالو کردم توی یوتیوب. عمده فعالیتشون توی یوتیوب، همونطور که ابتدای لایو گفتم نزدیک به 3 میلیون نفر فالوور داره توی یوتیوب که خب من خیلی چیزها یاد گرفتم. تو زمانی که سنم کمتر بود نیاز به آموزش دیدن داشتم و تازه انگلیسی یاد گرفته بودم، میرفتم تو یوتیوب موضوعات مختلف رو سرچ میکردم و ویدیوهای مربوط به اون موضوعات رو میخوندم. مثلا مینوشتم که چگونه مثلا هدفمون رو تو زندگی پیدا کنیم، how to find purpose in life. ویدیو میومد میدیدم، لذت میبردم. اگر شما هم به دنبال یادگیری باشین، همیشه راههای رایگانی برای یادگیری وجود داره. همین یوتیوب، اگر شما انگلیسی بلد باشید متصل میشید به یک گنجینه ای از علم و دانش خیلی ارزشمنده دیگه. و شما وقتی انگلیسی بلد باشید دیگه دغدغه یادگیری ندارید. فقط با سرچ کردن یه موضوع توی یوتیوب میتونید ساعتها محتوای رایگان دریافت کنید. حتما انگلیسی بلد بودن رو تو اولویتتون قرار بدین. روش‌های درستی رو انتخاب کنین برای یادگیری انگلیسی. حواستون خیلی باشه. و بعد از اینکه مسلط شدین به انگلیسی، سعی کنین که به دنبال یادگیری باشین. یه واژه ما تو انگلیسی داریم خیلی قشنگه و خیلی زیاد تو انگلیسی استفاده میشه به نام lifetime learning. یعنی چی؟ یعنی یادگیری به اندازه طول عمر. همون زگهواره تا گور دانش به جوی خودمونه. من یک نکته رو میخوام بگم که این نکته خیلی من رو متحول کرده، باعث پیشرفت من شده. اونم این که من هر روز یاد میگیرم. اگر شما هم یادگیری رو تو اولویتتون قرار بدین و سعی کنین هر روز یاد بگیرین، زندگیتون متحول میشه. خیلی خیلی متحول میشه. یک تایمی، روزی نیم ساعت، روزی 1 رو اختصاص بدین به یادگیریتون. 1 رو نیم ساعت بیاین یک حالا موضوعی رو، مثلا افزایش اعتماد به نفس رو توی گوگل سرچ کنین. دیگه راحت تر از این وجود نداره. توی گوگل سرچ کنین، 2-3 تا مقاله بخونین، اون چیزایی که یاد گرفتین رو سعی کنین آموزش بدین. این خیلی تاثیرگذاره روی زندگیتون. پس توصیه‌ای که من دارم برای شما اینه که یاد بگیرین، هر روز یاد بگیرین. اینجور نباشه که امروز بخواین جب زده بشین یک دوره‌ای رو آموزش تهیه کنین و بخواین بعدن دیگه یادگیری رو متوقف کنین. نه، هر روز 1 رو نیم ساعت اختصاص بدین به یادگیری. مطلع باشین چه کتاب‌هایی نوشته میشه تو دنیا و چه کتاب‌هایی به روز ترجمه میشه. خیلی تاثیرگذاره. باعث میشه که بتونید کتاب‌های خوب انتخاب کنید. یکی از دلایلی که افراد کتاب نمیخونن اینه که کتاب خوب پیدا نمیکنن. اگر شما دانش خودتون رو آپدیت نگه دارین و خب بدونین که چه کتاب‌هایی نوشته شده، میتونین برین کتاب‌های خوب تهیه کنین. خیلی از افراد میان میپرسن که استاد منبع شما برای پیدا کردن کتاب چیه؟ خب من تمام کسانی که در دنیا، من این که میگم تمام کسانی اصلا اغراق نمیکنم، برین تو کسایی که فالو میکنم ببینید. کسانی که تو دنیا شغلشون معرفی کتابه رو فالو میکنم و این باعث میشه که بدونم تو دنیا چه نویسنده‌ای چه کتابی نوشته. اون اسم کتاب رو میبینم، میفهمم و میرم کتاب رو سرچ میکنم، در موردش میخونم یه چند خطی. اگر باب میل من بود میرم
کتاب رو تهیه میکنم، میخونمش و لذت میبرم. شما هم دقیقاً همین کار رو انجام بدین. برین کتاب‌های خوب دنیا که نوشته میشه رو تهیه کنین، بخونین، مطمئنم بهترین نتیجه رو میگیرین. یکی از مشکلات پرتکراری که همیشه میشنوم از افراد اینه که یا به اصطلاح مطالبی که میخونن رو فراموش میکنن، یا اینکه یک کتاب رو تا انتها نمیتونن بخونن. اینها هم قابل حله. یعنی شما هر مشکلی که دارین، برای حل اون مشکل یه سری راه حل وجود داره. بعضیا میرن دنبال راه حل، مشکلشون رو حل میکنن، بعضیا با اون مشکل زندگی میکنن. یکی از ویژگی‌های یک فرد موفق اینه که مشکلات زندگیشو بشناسه و برای حل اون مشکلات دنبال استراتژی باشه. میدونین چی میگم؟ در این صورته که میتونه پیشرفت کنه. یکی هستش که یه عمر نمیتونه کتاب بخونه، یه عمر با این مشکلش زندگی کرده. خب این زندگی به چه دردی میخوره؟ کسی که لذت کتاب خوندن از خودش بگیره واقعا چقدر ضرر میکنه از زنده بودنش. پس اگر مشکل دارین، تمرکز نمیتونین بکنین، مطالعه نمیتونین کنین، کتاب ها رو نصف رها میکنین، مطمئن باشین که 100% راه حل وجود داره. مهارت های مطالعه رو یاد بگیرین تا مشکلاتتون برطرف بشه. کتاب گوسفندان سیاه هم ترجمهش تموم شده، داریم با چند تا انتشارات مذاکره میکنیم برای چاپ کتاب. اگر صحبتی و سوالی نیست، به خداوند بزرگ بسپارمتون و چقدر کامنت می نویسیم و من دوست دارم که حتی پیام های شما رو بخونم. خب ایشالله که لایو بعدی لایو بهتری باشه. منتظر فایل زیرنویس شده لایو امشب باشید. این سوال آخرم جواب بدم چون سوال خوبی پرسیدن. استاد یک کتاب پیشنهاد بدید. من الان در حال خوندن کتاب Outliers هستم. به فارسی فکر کنم از ما بهتران ترجمه شده. کتاب از ما بهتران Outliers. کتاب خیلی خوبیه. موفقیت افراد رو بررسی میکنه و میگه که موفقیت افراد فقط وابسته به تلاششون نیست. یه اتفاقات دیگه ای افتاده که اون افرادی که موفقن رو به موفقیت رسونده. کتاب Outliers کتاب خوبیه، فوق‌العاده است. یعنی من حتما پیشنهاد میکنم بهتون. کتاب فکتفولنس هم کتاب خوبی بود، من پیشنهادش دادم، نمیدونم چند نفر خوندن یا نه. این دوتا کتاب خوبی هن، تازه نوشته شدن، برای همین چند سال اخیر هستن و بی‌نظیرن. و اینکه خیلی ممنون با من همراه بودین. به کسایی که تازه به لایو پیوستن میخوام دوتا نکته بگم. یکی این که هدیه لایو امشب فیلم وبینار یادگیری 100% بود که با ارسال کلمه یادگیری توی دایرکت میتونید دریافتش کنید. و دومین چیز این که برای تهیه پکیج کوچینگ مطالعه پلاس که مخصوص آموزش مهارت‌های مطالعه است، میتونید عدد 1 رو توی دایرکت اینستاگرام ارسال کنید و با شرایط ویژه این پکیج آموزشی رو تهیه کنید. افراد میپرسن کوچینگ مطالعه پلاس چیه؟ کوچینگ مطالعه پلاس یک پکیج آموزشیه که تمام مهارت‌های مطالعه رو به شما آموزش میده، به شما یاد میده که حداقل 4 برابر سریعتر مطالعه کنید با درک بالا، هر اطلاعاتی رو با هر درجه سختی تو کمترین زمان ممکن و با صرف کمترین انرژی به خاطر بسپارید. مشکل عدم تمرکز و حواس پرتیتون حل میشه و نقشه کشی ذهنی آشنا میشید که مدرن ترین ابزار یادداشت برداریه و در انتها 21 راهکار یاد میگیرید برای غلبه بر تنبلی و شما رو توی یادگیری بسیار قوی میکنه. گفتن که تخفیف دادید. کسانی که تو لایف هستن اگر عدد 1 رو بفرستن برای تهیه پکیج کوچینگ مطالعه، قطعا بهشون تخفیف خوبی تعلق میگیره. و وقتی پیام دادین یکم صبر کنین تا
من پیامتون رو جواب بدم، چون خودم مدیریت پیج رو بر عهده دارم و تمام پیام ها رو خودم جواب میدم، این ممکنه کمی طول بکشه. یه نکته به کنکوریا بگید، کسی که کنکوریه باید بشینه فقط درس بخونه به شیوه صحیح. این نکته خیلی مهمه. مهم نیست چند ساعت درس میخونین، 10 ساعت، 15 ساعت، 5 ساعت، 2 ساعت، مهم نیست اصلا. کسی هست که 20 ساعت درس میخونه قبول نمیشه. مهم اینه که چقدر درست درس خوندی. پس درست درس خوندن و سر لوحه زندگیت قرار بده، نه زیاد درس خوندن. این هم نکته من به کسانی که کنکور دارن و کنکوریا پکیج هم به صورت پستیه دیگه، ما پست میکنیم و میتونید دریافت کنید. جایزه تو لایو بودن هم کی میدید؟ دوست عزیزمون گفته اگر شما تو لایو بودید میدونستید، یعنی من گفتم 2-3 بار تاکید کردم که اگر کلمه یادگیر رو برای من تو دایرکت ارسال کنید من براتون ارسال میکنم هدیه رو. دوست عزیزی گفته پیشنهاد شما برای یادگیری چیه؟ من یکم میخوام سوال جواب بدم، چند تا سوال جواب بدم بعد برم، چون سوال میپرسن افراد، کسانی که الان نمیخوان همراه باشن قرار نیست اتفاق عجیبی بیفته، فقط میخوام سوال جواب بدم. برای یادگیری انگلیسی ببینید شما فارسی رو چطور یاد گرفتین؟ در محیط بودین، افراد باهاتون فارسی حرف زدن، فیلم فارسی دیدین، به فارسی موسیقی گوش دادین، اخبار رو به فارسی دیدین، با دوستاتون فارسی حرف زدین تا فارسی رو خوب یاد گرفتین. انگلیسی هم دقیقا همینطوره. انگلیسی پروسه 1-2 ماه 3 ماه نیست. کسی که میخواد انگلیسی رو خوب بفهمه، تحلیل کنه و کسی که میخواد انگلیسی رو خوب صحبت کنه باید وارد یک پروسه چند ساله بشه، یعنی رو خودش سرمایه گذاری کنه، انگلیسی بخونه، انگلیسی گوش بده، با افراد انگلیسی صحبت کنه، از منابع درستی استفاده کنه، از اساتید درستی استفاده کنه و انگلیسی رو یاد بگیره. یه اشتباهی که افراد تو یادگیری انگلیسی انجام میدن اینه که هولن، خیلی هولن. یعنی چی؟ یعنی خیلی میخوان سریع تو 1 ماه انگلیسی یاد بگیرن. قطعا این ممکن نیست. اگر هم انگلیسی یاد بگیرین فقط یه سری جملات یاد میگیرین که فقط میتونین تکرار کنین. پس کسی که میخواد انگلیسی بخونه، من روی سخنم با کسایی که میخوان کتاب به زبان انگلیسی بخونن، باید وارد یه پروسه بشه. و اینکه سوالات دیگه رو من بخونم. یه دوستی گفته آقای امانی میشه نقاب استادی نزنید و توهم استاد بودن و نصیحت کردن مردم رو نداشته باشید؟ من اگر که توهم نصیحت کردن افراد رو داشتم قطعا از اساتید مطرح حوزه‌های مختلف دعوت نمی کردم که اونا نصیحت کنن. من هم خودم رو هیچ موقع استاد صدا نکردم، تو هیچ بنری ننوشتم استاد سهیل امانی، هیچ ادعایی ندارم. چیزی که بلد باشم رو به افراد یاد میدم، چیزی که بلد باشم. چیزی که بلد نباشم رو میگم بلد نیستم و هیچ موقع نقاب استادی نداشتم. شما میتونید استاد منو صدا نکنید، میتونید منو فالو نکنید و مطمئن باشید که من هیچ موقع همچین ادعایی رو نخواهم کرد. خیلی بده که این همه تلاش کنیم، بیاین وقت بذارین و کار کنین و یک عده بگن که تو ادعای استادی داری. ولی خب دیگه اینجوری هست. من واقعا هیچ موقع ادعای استادی نکردم. میتونین اصلا منو سهیل صدا کنین، اصلا به من استاد نگین، من هیچ موقع مشکل نخواهم داشت با این موضوع. واسه چطور مؤسس هوش برتر ایرانیان شدید؟ من حالا تو لایوم در موردش صحبت کردم. من رشتم ادبیات انگلیسی بود، حجم زیادی از کتاب‌ها رو باید میخوندم و گاهی اوقات زمان کافی نداشتم برای خوندن اون کتابا. چرا؟ چون باید همزمان کار میکردم، موقع زبان تدریس میکردم و رفتم تو یک آموزش تندخوانی شرکت کردم به صورت آنلاین
یک مؤسسه‌ای بود به نام فکر کنم آیریس ریدینگ بود، داخل امریکاست. یک کورس تندخوانی شرکت کردم، یاد گرفتم مباحث رو، سرعتم تو مطالعه رفت بالا و تونستم که کتاب‌هامو خیلی سریع‌تر مطالعه کنم. یعنی هم کار میکردم، پول در می آوردم، چون فقیر بودم، پول زیاد، فقیر که نه، پول زیادی نداشتم، دانشجو بودم دیگه. مهارتی که یاد گرفتم باعث شد سرعتم بره بالا، همزمان بتونم کار کنم. بعد اومدم به خودم گفتم خب چرا این مهارت رو به دانشجوهای دیگه درس ندم، چرا بهشون کمک نکنم که اونا هم سرعتشون رو ببرن بالا. شروع کردم همکلاسیامو دور خودم جمع می‌کردم، مهارت تندخوانی بهشون آموزش میدادم، خیلی استقبال می‌کردم و بچهای کلاس شد، بعد کلاسای دیگه، بعد کل دانشگاه. بعد اومدم یک مؤسسه آموزشی رو تأسیس کردم که شکست خورد متاسفانه، چون بازاریابی خوب بلد نبودم. و بعدش هیچی دیگه، کار گسترده شد، مؤسسه هوش برتر ایرانیان رو تأسیس کردم و الان فکر میکنم ما پر مخاطب ترین مؤسسه آموزش مهارت‌های مطالعه‌ای. این شد که من به این مسیر اومدم. تندخوانی مشکل منو حل کرد و منم تصمیم گرفتم با تندخوانی مشکل بقیه رو حل کنم. اگر سال یکی پرسیده که کتاب‌های اورجینال رو از کجا گیر میارید میخونید، کتاب‌های اورجینال بذار اینو درست کنم، پیدا کردنش خیلی سخته، مخصوصا توی ایران که ما تحریمیم، نمیتونیم از آمازون خرید کنیم. من کتاب‌ها رو به دو صورت میخونم، یا پی دی اف از چیز میخرم، پی دی اف از سایت آمازون به واسطه سایت‌های واسطه میخرم، یعنی به یه سایتی میگم که بره از آمازون برای من یه کتابی رو بخره، یا اینکه میام به دوستی که خارج از کشور کتاب پست میکنم و میگم در عوض برام یه کتابی رو پست کن. خب دوستان زیادی دارم تو خارج از کشور، توی آمریکا، توی کانادا، توی دانمارک، سوئد، سوئیس، بهشون میگم که برای من از اونور کتاب‌ها رو بفرستن. کتاب‌های اورجینالی که جدید نوشته میشه معمولا تو انقلاب پیدا نمیشه. کتاب‌هایی که به زبان انگلیسیه خیلی سخت پیدا میشه. ممنون دوستان. پس خیلی ممنونم، لطف دارید به من. من شما رو به خدا میسپارم. اگر سوالی ندارید، سایتی که به صورت واسطه ازش میخرم سایت ایرانیکارت.ir یا .com باید بشه، دقیق تو خاطرم نیست، ولی میتونید از اونجا تهیه کنید. و اینکه سوالی، اگه آخرین سوال میخوام جواب بدم و میخوام برم، هر سوال خوبی که اومد من جواب میدم و میرم. استاد کدوم دانشگاه درس خوندید؟ من ارشدم از دانشگاه خوارزمی گرفتم. دانشگاه خوارزمی تهران. سپاسگزارم. انگار که هیچ سوالی ندارین. در پناه خدا، ممنون و متشکر. خدا نگهدار.